So next we have a definition. A non-negative measurable function is integrable over a measurable set E if integral over f over E is finite or integral over f is less than infinity. Okay. So ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോൺ നെഗറ്റീവ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം, ആൻഡ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് മെഷറബിൾ പോസിറ്റീവ് മെഷറബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓവർ എ മെഷറബിൾ സെറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ ജനറലി വെൻ വി ആർ സെയിങ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓവർ എ സെറ്റ് ഓവർ സം ഇൻറ്റർവൽസ് ആണ് പറയുന്നത്, ബട്ട് ഇൻ ഹയർ ലെവൽ വി consider the integration of a function over a set, and if the set is a measurable set, we integral over a measurable set E. Okay, in that case this particular function is integrable over E എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ integral value finite value ആയിരിക്കണം. Okay, less than infinity. Now we have a proposition. Let f and g are two non-negative measurable function. If f is integrable over E and g of x is less than or less than f of x for all x in E, then g is integrable over E and integral of f minus g is equal to integral of f minus integral over g. So we have integral over f over E എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം f is തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, what is given to us, f and g are two non-negative measurable function. So നമ്മൾ ഈ ഒരു complete integrability most of the cases we are considering non-negative measurable function only. And integral over f, and it is said that f is integral. F integral എന്ന് പറയുമ്പോൾ integral of f is finite ആയിരിക്കും, right? And g നെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. We had to prove g is finite, and g of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is given is g of x is less than f of x. So let us consider integral of over f. Integral over f നെ നമുക്ക് integral over f minus g plus g ആയിട്ട് എഴുതാം, and g is a value less than f, right? So we can write f minus g plus g. Okay, now ഇതിനെ split ചെയ്തത് integral over f minus g plus integral over g, and കാരണം by using the previous proposition നമുക്ക് split ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. And we know that since we know this integral left side integral f integral ആണ്, left side finite ആയിരിക്കും. So left side finite ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് sum equal ആണ്. Left side is equal to the sum of these two integrals. So ഈ രണ്ട് integral value finite ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ sum finite ആകത്തുള്ളൂ. So these two will also be finite. So if these two integral values are finite, we can say f minus g and f g both are integrable എന്ന് പറയാം. And then we can say, so from this, if we are taking this to the left side, we get integral over f minus g is equal to integral over f minus integral over g. Next theorem, let f is a non-negative function which is integrable over a set E, then given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 for all a subset of E with m of a less than delta. We have integral of f over a is less than epsilon. So the statement of the theorem states that f is a non-negative function. Okay, f is a non-negative function. It is integrable. Integral of f over e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is finite. Then given epsilon is greater than 0, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there exists a delta which such that integral f less than epsilon whenever m of a less than delta. Okay, a is a subset of e. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So let us see the proof. F is a bounded function. So case 1, f is bounded function. So രണ്ട് കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കേസിൽ we are assuming that f is a bounded function. F is a bounded function means modulus of f is less than or equal to m, capital M, for all x belongs to E. So this is the definition of a bounded function. Bounded anagil it satisfies this condition. Now we choose an epsilon greater than 0. There exists a delta such that delta is equal to, so we are choosing delta is equal to epsilon by mi to choose. Now what is integral of f over a?
we have to prove that this is less than epsilon എന്ന് prove ചെയ്യണം. So we are taking this integral of f over a. നമുക്കറിയാവുന്ന integral of f over e എന്താണ് bound integral ആണെന്നറിയാം. Over a bound in the less than epsilon എന്ന് prove ചെയ്യണം. So this is integral of f over a എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എഫ് ബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് വി കൻ റൈറ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എം ഓവർ എ. നൗ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എം ഔട്ട്സൈഡ് എം ഇൻടു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എ. ഓക്കെ, സോ ഈ എം ഇൻടു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് സാധാരണ ഇന്റിഗ്രേഷൻ വെൻ യു ഡു യൂഷ്വൽ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എ ടു ബി. So usually integral over dx ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, integral over dx x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is if the limit of x is from a to b. okay, so usually integral ഇങ്ങനെ ഒരു integration നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് integral a to b dx ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ how do you write this is equal to b minus a എന്നത് b minus a. and what is this b minus a? ഈ b minus a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? what is this? b minus a is the length of the interval. okay, length of the interval ab എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇന്റർവെലിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് b minus a. so this is nothing but length of the interval ab. okay, open ആവാം closed ആവാം. okay, ab. so similarly this is nothing but the measure of the interval ab. okay, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സംതിങ് ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ എ, ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെലിന് പകരം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഡി എക്സ് എന്ന് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ആസ് മെഷർ ഓഫ് ദ സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് പകരം ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ. സോ ദിസ് ഇസ് a comma b. okay, so instead of this you can write it as integral over a to b ക്ക് വേറെ ഇവിടെ ഈ integral over set a ആണെങ്കിൽ we write it as measure of a. so here integral over a constant ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ we can write m into measure of a. so now measure of a is considered as less than delta. so you can write less than delta which is equal to, and delta we have assumed as epsilon by m. so capital M into epsilon by m which is equal is less than epsilon എന്ന് വരും. now we get integral of f over a is less than epsilon എന്ന് കിട്ടി. so case 2 we assume that f is unbounded. so second case we assume f is an unbounded function. consider a sequence f ഒരു unbounded ആണെങ്കിൽ we are going to consider a sequence fn. okay, fn എന്ന് പറയുന്ന ഒരു sequence of function define ചെയ്യുന്നു. fn is equal to f of x when f of x is, so fn of x നെ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തു? f of x and n, and so fn of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is equal to minimum of f of x comma n. okay, ഇതൊരു we can see that ഇതൊരു fn of x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു increasing function ആണ്. increasing sequence of bounded functions ആണ്. it is a bounded function. so we are choosing in this way fn of x. fn of x എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be minimum value, minimum of f of x and n. so clearly നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും fn എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു increasing function ആണ്. fnന്റെ രണ്ട് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആകത്തുള്ളൂ, f of x അല്ലെങ്കിൽ n. n എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയതുകൊണ്ട് it will be some bounded ആയിരിക്കും, ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും. f of x function less than n ആണ്, it's also bounded. so both the values are bounded, so fn is bounded. ഇതൊരു increasing function ആയിരിക്കും. so bounded increasing sequence of bounded functions, so we can apply the monotone convergence theorem. in that case this increasing sequence of bounded function converges, fn converges to f ആണ്.
So this is equal to limit of integral of fn of x is equal to integral of f over. So now by using definition epsilon delta definition, അതായത് നമ്മളിപ്പം കൺവേർജൻസിൻ്റെ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് മൈനസ് integral fn is less than epsilon whenever so epsilon delta definition അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ less than epsilon എന്ന് എഴുതാം. So integral of f over a in the plus minus fn plus fn consider we can split it and write in this way, and this integral of over f minus fn നമുക്ക് less than epsilon എന്ന് എഴുതാം. ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി this is equal to less than epsilon plus integral over f n, right, capital N ആണ്. സോ വി നോ എഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഫ് എൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആയിരിക്കും. ലെസ് ദാൻ എൻ ആണ്. എഫ് എൻ ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ്, സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി ലെസ് ദാൻ എൻ, റൈറ്റ്. എഫ് എൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ്. അതായത് എഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എപ്പോഴാണ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് എഫ് എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ആയിരിക്കും ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ. ഓക്കെ, സോ this particular function fn will be strictly less than capital N എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് വരും. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്നിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തെടുത്തെഴുതാം. ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ എനെ നമുക്ക് മെഷർ ഓഫ് എ ആയിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം. And we choose delta is equal to epsilon by capital N. Okay, അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് മെഷർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് വേറെ എപ്സിലോൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് എഴുതി. ആൻഡ് എൻ ക്യാൻസലായി, ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയി, ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ. സോ നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ എപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്സിലോൺ എന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടത്തക്കോണം ഉള്ള ഒരു ഡെൽറ്റയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. സോ വി ഗെറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ലെസ് ദാൻ epsilon. So next you are having general Lebesgue integral.